Dear learners, greetings. In the first part of the asymmetric synthesis, we had discussed few of the concepts that that is the basic concept that why these asymmetric type of synthesis are important. What is the basic idea behind this asymmetric synthesis? That is the partial synthesis, partial asymmetric synthesis, wherein we are forming the two enantiomers in the pair with the one as a major product and the other one is in the minor quantity, and the major quantity what is having the biological activity or the most interest wherein that particular product we are synthesizing. Then the absolute synthesis, absolute asymmetric synthesis, that also we had discussed. In that we have seen that the pure enantiomer or a specific single enantiomer we are able to synthesize in this particular method, wherein we are using the chiral asymmetric environment, and that different environments, the different agents we had also discussed, that is the chiral auxiliaries are there, then chiral reagents, chiral solvents are there, chiral pull, even the resolution is one of the part wherein we are getting the such type of the reaction that we had discussed. Thereafter, what we are going to discuss in this second part of the asymmetric synthesis, that is stereoselective synthesis and stereospecific reaction. Understand? So these two reactions are of prime importance, and that we are going to discuss. So what is stereoselective reaction? In case of the stereoselective reaction, what is this stereoselectivity? That is when in a reaction, when you are getting a particular type or a particular enantiomer or stereoisomer, that is we call it as stereoselective. म्हणजे रिएक्शन मध्ये जो एंड प्रोडक्ट असणार आहे, स्टीरियोसिलेक्टिव्हिटी मध्ये वी आर मोर फोकसिंग ऑन एंड प्रोडक्ट. स्टीरियोसिलेक्टिव्ह रिएक्शन्स मध्ये जो एंड प्रोडक्ट मिळतो तो स्पेसिफिक कॉन्फिगरेशनचा असतो. दॅट वी कॉल इट एज अ स्टीरियोसिलेक्टिव्ह प्रोडक्ट, स्टीरियोसिलेक्टिव्ह रिएक्शन. म्हणजे मला नेमकं काय म्हणायचं आहे पहा, आय विल शो यू फ्यू ऑफ द रिएक्शन सो दॅट यू विल बी इन अ पोझिशन टू अंडरस्टँड. सी द स्टीरियोसिलेक्टिव्ह रिएक्शन्स ज्या आहेत त्या दोन प्रकारच्या आहेत. एक आहे दॅट इज द Enantio selectivity. This particular thing is first part is the enantio selective reaction. म्हणजे काय? Again, it's a very simple thing. What is that? It's defined as the formation of one of the two enantiomer predominantly exclusive product जो आहे तो एक specific enantiomer तयार होतो. म्हणजे सपोज मी रिएक्शन मध्ये Rच enantiomer सिंथेसाइज मोर होणार आहे, प्रिडॉमिनंट होणार आहे, किंवा Sच आयसोमर होणार आहे. म्हणजे काय? एंड प्रोडक्ट सिलेक्टिव्ह आहे, दॅट इज द स्टिरिओ सिलेक्टिव्ह. एंड प्रोडक्ट स्टिरिओ आयसोमर आहे आणि तो इनॅन्शिओमर आहे आणि एकच स्पेसिफिक टाइप ऑफ द इनॅन्शिओमर आहे. म्हणजे एक तर आर असेल किंवा दुसरा एस असेल. अंडरस्टँड? सो दोन्हीपैकी एक हा असणार आहे. ओके, प्लीज सी द नेक्स्ट लाईन. दॅट इज द रिएक्शन्स विच इन्व्हॉल्व preferential attack by a reagent on one or two enantiotropic groups or phases are said to be exhibiting enantiotropic or enantiofacial selectivity reaction. Nothing, just the point that end product is enantioselective, end product is the enantiomer which is specific, which is selective in nature. It is achieved by what? You know that it is how we are going to achieve it. It will be achieved by using the chiral substances, chiral reagents, even the chiral catalyst or that of the solvent. हे आपण ऑलरेडी असिमेट्रिक सिंथेसिस मध्ये बघितलं होतं. सो दॅट इज जस्ट द एक्सटेन्शन ऑफ द असिमेट्रिक सिंथेसिस, दॅट इज द स्टिरिओ सिलेक्टिव्ह सिंथेसिस. एक एक्झाम्पलने आपण हे समजून घेऊया. पहा, दिस इज द फ्युमरिक acid and we are going to treat it with the, or it itself treats with the fumarase enzyme. Now remember, these enzymes which are naturally occurring in the nature, they are pure in their isomeric form. Either they are R or they are S. That means what?
that is asymmetric environment they are providing, and when the fumaric acid will be having the reaction with the fumarase, that is the fumarase enzyme act upon the substrate fumaric acid, and you are going to get the compound which is S isomer. Check this, that is the S2-hydroxysuccinic acid. Now here the S isomer has formed, not the R isomer. Understand? So this reaction is a stereoselective reaction. Means what? The end product which is going to form, that is the selective one. Understand? So that is a selective enantiomer. So that we call it as a enantioselective. However, in case of a distereoselectivity, you see in this case, this is because of the steric hindrance. म्हणजे मला काय म्हणायचं, एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला आणखीन जास्त लक्षात येईल. पहा, if you see this particular example, in this one you see this is the starting compound. Starting compound मध्ये हा जो मिथाइल ग्रुप तुम्हाला दिसतोय हा अबाव द प्लेन आहे. ठीक आहे. नाउ दिस हे जे एजंट आपण या ठिकाणी वापरणार आहोत. ओके, दिस इज व्हॉट 4 मिथाइल सायक्लोहेक्झॅनॉन डेरिव्हेटिव्ह आहे, राईट. आणि याच्यावर हा जो तुमचा एल आहे म्हणजे लिथियम. अंडरस्टँड? सो दिस इज युअर लिथियम. मिथाइलचे 2 ग्रुप आहे, लिथियम डायमिथाइल क्युपरेट, लिथियम डायमिथाइल क्युपरेट. ओके, आता हा लिथियम डायमिथाइल क्युपरेट जो आहे त्याच्यामध्ये हा लिथियम आणि कॉपर यांचं कसं आहे, जे स्टेरिक हिंड्रन्स जास्त आहे यांचा इटसेल्फ त्यांचा रेडियाय जास्त आहे. अंडरस्टँड? सो दॅट वंडरवॉल रेडियाय जास्त आहे. त्यामुळे ते काय करणार आहेत, हे जे 2 एजंट्स आहेत, हे 2 एजंट अबाव द प्लेननी अटॅक करणार नाहीत. हे 2 जे एजंट्स आहेत ते अबाव द प्लेननी जास्त अटॅक करणार नाहीत. जर अबाव द प्लेननी जर अटॅक केला, देन इन दॅट केस यू आर गेटिंग दिस कंपाऊंड, दॅट इज द बोथ द मिथाइल ग्रुप्स आर अबाव द प्लेन. त्याच्याऐवजी लेस स्टेरिक हिंडर का, कारण मिथाइलचा स्वतःचा वंडरवॉल रेडी आहे, ह्या लिथियम कॉपरचा क्युपरेटचा त्यांचा स्वतःचा वंडरवॉल रेडी आहे. ते काय करतील, एकमेकांना रिपेल करायला प्रयत्न करतील. त्यामुळं अबाव द प्लेननी हा अटॅक होणार नाही. मग काय करावं लागेल, मग त्या केसमध्ये हा जो लिथियम क्युपरेट मॉलिक्युल आहे तो बिलो द प्लेननी अटॅक करेल. फ्रॉम बिलो द प्लेननी जेव्हा तो अटॅक करेल, देन यू सी इथे जो मिथाइल ग्रुप अटॅच झालेला आहे सेकंड पोझिशनला, त्या ठिकाणी इट इज बिलो द प्लेन. गॉट दॅट? सो दॅट अबाव द प्लेन करत असताना स्टेरिक हिंड्रन्स जास्त आहे, बट बिलो द प्लेन करत असताना स्टेरिक हिंड्रन्स कमी आहे. त्यामुळे तो स्टेरिक हिंड्रन्स ज्या ठिकाणून कमी आहे त्या ठिकाणून अटॅक करेल आणि यू विल गेट दिस distereomer. So that this is called as a distereoselective compound. So why? See this trans isomer जो तयार झालेला आहे तो ट्रान्स आयसोमर हा 98% आहे आणि एकदम मायनर अमाउंट मध्ये 2% मध्ये यू आर गेटिंग द cis isomer, that is both the methyl group on the same set. Understand? So distereoselectivity, let us read the line. It's the same which I had explained you just now. Distereoselectivity काय प्रकार आहे? Distereoselectivity is the most commonly achieved through what? Through the presence of steric hindrance. Hindrance म्हणजे काय? ढकलणं, एकमेकांपासून लांब जाण्याची प्रक्रिया. म्हणजे कसं की 2 जर फॅट पर्सन्स असेल आणि जर सीट तेवढंच असेल तर ते 2 फॅट पर्सन त्याच सीट दोन्ही एकाच सीट शेजारी बसले, व्हॉट दे विल ट्राय टू डू, दे विल ट्राय टू रिपेल इच अदर. का? कारण त्यांचा ॲटॉमिक रेडियाय, त्यांचं जे स्टेरिक हिंड्रन्स जो आहे, वंडरवॉल रेडियाय जो आहे तो जास्त आहे, त्यामुळे ते एकमेकांना ढकलायचा प्रयत्न करणार आहेत. लक्षात येतं की नाही? सो दॅट दिस इज द केस दॅट वी हॅड सीन ॲज फार ॲज द stereoselectivity. So that means you are now in a position to understand की ही stereoselectivity कशी आहे. आता ह्या 2 stereoselective reactions बरोबरच आणखीन एक आपण रिॲक्शन बघूयात की ही देखील एक stereoselective रिॲक्शनच आहे. या रिॲक्शनमध्ये पहा, डायस्टेरिओमर्स इनॅन्शिओसिलेक्टिव्ह जशी आपण रिॲक्शन बघितली तशी दिस पर्टिक्युलर रिॲक्शन इज the distereoselective reaction. म्हणजे काय? सेम आहे. नाउ यू कॅन ऑल्सो जज और यू कॅन ऑल्सो गेस दॅट इफ 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर डायस्टेरिओआयसोमर्स, जर रिॲक्शन मध्ये 2 डायस्टेरिओआयसोमर्स फॉर्म तयार होत असतील म्हणजे काय, सिस आणि ट्रान्स, तर त्यामध्ये देन द रिॲक्शन इज डायस्टेरिओसेलेक्टिव्ह रिॲक्शन. म्हणजे काय? सी नाउ द इनिशियल कंपाऊंड यू आर टेकिंग
as this triple bond अल्काइन्स. अंडरस्टँड. आणि त्या जर तुम्ही रिएजंट्स कुठले वापरताय पहा. तुम्ही जर रिएजंट्स फक्त डिफरन्स इन द रिएजंट असा जर डिफरन्स इन द रिएजंट वापरले तर पहिल्या केसमध्ये काय होतंय, जो सिस आयसोमर आहे, सिस आयसोमर म्हणजे काय, यू नो दॅट सिस आयसोमर मध्ये कसं असतं, आर आर बोथ द आर ऑन द सेम साइड, both the H on the same side of the plane, this C double bond C plane. Understand? So this we call it as a trans or cis ka both the priority atoms are on the same side, and then we call it as a cis isomer. And if they are on the opposite side, that we call it as a trans isomer. That is what this compound is. So in this case, in the first case, the major compound which is formed is the cis isomer, while this R on the opposite side, that is the trans isomer. The trans isomer quantity is very less. That is what, see, that is only if we are changing the reagent, we are changing the particular diastereomer जो आहे, जो फॉर्म होणार आहे त्याच्यामधला एक स्पेसिफिक डायस्टेरोमर you are getting the in excess amount. Similarly, if this sodium and liquid ammonia, if you are using in the ethanol, liquid ammonia ethanol मध्ये sodium वापरलाय, पण in that case the major product is the trans one. The trans compound is in the major product. Understand? So this is the distereoselective reaction, that is just by changing the reagents we are getting the one diastereomer in excess. So this is what the stereoselective reactions. Understand? So number of reactions you are in a position to write. So at least 3 to 4 reactions you are supposed to write. Where is the enantioselective, distereoselectivity, and the cis and trans, how they are we are getting in a excess amount. So that is the reaction. This is the beautiful reaction that we have seen in the first year. So the stereoselective reaction of elimination reaction, E2 elimination reaction मध्ये सुद्धा जेव्हा तुम्ही इथियम ऑक्साइड वापरणार आहे, मेजर प्रोडक्ट जो आहे, सो दिस इज द ट्रान्स. ट्रान्स आहे का बघा, येस, कसा ट्रान्स आहे, यू सी हियर दिस ऍक्च्युली हा डबल बॉन्ड, म्हणजे चेक दिस, म्हणजे असा एक आहे, हे असे डबल बॉन्ड आहेत. ओके, या डबल बॉन्डच्या मध्ये एक जो ग्रुप आहे, एक जो CH3 ग्रुप आहे किंवा कार्बन आहे तो या पोझिशनला आहे आणि दुसरा कार्बन या पोझिशनला आहे. अंडरस्टँड? म्हणजे या जो डबल बॉन्ड आहे, या डबल बॉन्डच्या दोन्ही ऑपोजिट डिरेक्शनला आहेत. सो दॅट वी आर गेटिंग इज अ ट्रान्स कंपाऊंड. या केसमध्ये काय, हा इथे मध्ये डबल बॉन्ड आहे, हा इथे मध्ये डबल बॉन्ड आहे, पण हा पर्टिक्युलर कार्बन आणि हा पर्टिक्युलर कार्बन, हे दोन्ही कार्बन जे आहेत त्या डबल बॉन्डच्या सेम साइडला. सो दॅट इज अ सिस कंपाऊंड. बट E2 एलिमिनेशन रिएक्शन मध्ये स्टिरिओसिलेक्टिव्ह आणि जो मेजर कंपाऊंड मिळतो तो ट्रान्सच त्या ठिकाणी मिळतोय. सेम स्टेरिक हिंडरन्समुळे मेजर जो स्टिरिओ आयसोमर आहे इपॉक्सिडेशन रिएक्शन मध्ये, ऑक्सिजन एक सिंगल अटॅच आहे, पहा इथे ऑक्सिजन सिंगल अटॅच आहे, मेजर प्रोडक्ट हा मिळणार आहे. का मिळणार आहे? अगेन to avoid the steric hindrance, you are getting this particular compound as the major compound in the reaction. So these are few of the reactions that we should be in a position to write. Understand? Now once we have done with this stereoselective reaction, we are now going to discuss about the stereospecific reaction. Whenever we are saying it's a stereoselective, that the end product is selective. End product is selective enantiomer. End product is selective diastereomer. R मिळेल, S मिळेल, किंवा मग cis मिळेल, trans मिळेल. Understand? So the end product is selective. Stereospecific reaction मध्ये starting compound is selective. Please understand the difference between the stereoselective and the stereospecific is, in case of stereospecific, the one who is the initial compound, who is the first compound, starting material, so that is specific in nature. Got that? So you just see one reaction so that you know better understanding. You will be in a better position to understand what I just wanted to tell. Now you see this is a cis butane. Butane is what? 4 carbon पहा आहे का, 1 2 3 and 4 carbons are there. Cis butene, butene म्हणजे डबल बॉन्ड आहे, ब्युटीन सिस पहा, जे प्रायोरिटी आहेत. नाव that is the cis is what, that both the
protons on one side and both the other group is on the other side. Understand? म्हणजे E and Z nomenclature आपलं राहिले, that we will cover in one of the thing. जर हे सोडून वेगळं असेल तर काय करणार ते. Understand? But still CH3 याला एक प्रायोरिटी आहे, याला दोन प्रायोरिटी आहे, इथे एक प्रायोरिटी आहे, दोन प्रायोरिटी आहे, सेम प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द सेम सेट, then it is called as what? Cis. I have cleared the thing. Alright. सिस आयसोमर जर असेल आणि या सिस आयसोमरचं जर ब्रोमिनेशन रिएक्शन आपण करणार असू, understand, if we are going to do the bromination in carbon tetrachloride, then what the compound you are getting is the racemic mixture of the enantiomer. हे दोन enantiomers जे आहेत पहा, enantiomer आहेत का आहेत पहा, इथे जर सपोज मी मध्ये प्लेन जर मिरर ठेवला तर they are the exact mirror images of each other. Understand? So that cis butane म्हणजे अल्टिमेटली आपल्याला जे पेपरमध्ये लिहायचं महत्वाचं ते म्हणजे काय, जर इफ आय एम युझिंग सिस ब्युटेन इन दॅट केस cis butane, the bromination reaction, addition reaction, you will get the racemic mixture of enantiomer. Now here in this case products are not that much of important, but the stereospecificity is important. Product is, yes, the enantiomer, we need enantiomers, and that enantiomers we are getting by cis compound. And if it is a trans one, trans आहे का आहे पहा, याची प्रायोरिटी 1, याची प्रायोरिटी 2, इथे 1 आणि इथे 2, सेम प्रायोरिटी जे आहेत ते ऑपोजिट साइड आहेत, म्हणजे दिस इज व्हॉट, दिस इज द ट्रान्स 2 ब्युटीन. ट्रान्स 2 ब्युटीनचं जर मी ब्रोमिनेशन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड केलं, इन दॅट केस द कंपाऊंड विच आय एम गेटिंग आर दी मेसो कंपाऊंड. मेसो कंपाऊंड आहेत का? हो आहेत. कशावरून पहा, इथे जर मी असा प्लेन ऑफ सिमेट्री मध्ये जर टाकली तर या प्लेन ऑफ सिमेट्रीच्या बोथ द साइडला दे आर गिव्हिंग दी सेम एन्व्हायरमेंट. द सेम एन्व्हायरमेंट, दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आठवा, त्याच्यातला प्लेन ऑफ सिमेट्री याच्यामध्ये आहे. म्हणजे स्टिरिओस्पेसिफिक रिएक्शन्स मध्ये आपल्या लक्षात आलं की स्टिरिओस्पेसिफिक रिएक्शन्स आर द रिएक्शन्स वेअर इन सिस 2 ब्युटीनच फक्त इनॅन्शियोमरिक रेसिमिक मिक्सचर देतोय, ट्रान्स मात्र मेसो कंपाऊंड देतोय. म्हणजे हे कशावर अवलंबून आहे? स्टार्टिंग मटेरियलवर आहे. सो ॲज इट इज द वन विच इज रिलेटेड टू द स्टार्टिंग कंपाऊंड, सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्टिरिओस्पेसिफिक. The one who the reactions which are specific to the starting compound, so that we call it as about stereospecific reaction. SN2 reaction, SN2 reaction जी आहे ती पण तुम्हाला माहिती आहे, this is the SN2 reaction. या SN2 reaction मध्ये देखील this is also the stereospecific reaction. Understand? So that starting material जे आहे produces only वन प्रोडक्ट. जो स्टार्टिंग मटेरियल आहे, न्यूक्लियोफिलिक अटॅक आपण जे करणार आहे SN2 रिएक्शन मध्ये, सो दॅट द स्टार्टिंग मटेरियल इज द वन हु इज द प्लेइंग द मेजर रोल. पहा इथे यामध्ये हा जो CH2CH3 आहे, CH2CH3 या ठिकाणी जो आहे तो बिलो द प्लेन आहे, या ठिकाणी CH2CH3 अबव द प्लेन आहे. म्हणजे या दोन्हीचे कॉन्फिगरेशन्स भिन्न आहेत. या दोन्हीचे कॉन्फिगरेशन भिन्न असताना द कंपाऊंड्स यू आर गेटिंग दे आर द different compound you are getting from it. So this is what I just wanted to bring into your notice. Got that? Now as this is the case, even epoxidation आपण स्टिरिओसिलेक्टिव्ह मध्ये पण बघितलं होतं, इथे स्टिरिओस्पेसिफिक मध्ये पण बघा. epoxidation जे आहे is also the stereospecific. Cis alkene gives only cis product and trans alkene gives only trans product. पहा, this is cis आहे का? cis आहे. 1 2 प्रायोरिटी 1 2 cis आहे हा कंपाऊंड. सो cis कंपाऊंड इज गोइंग टू गिव्ह यू दी cis आयसोमर. पहा इथे 1 2 1 2, okay, cis isomer. And if it is the trans isomer, then you are getting the trans epoxides. You are getting the trans epoxide. So these are the stereospecific reaction. You can write n number of reaction. I have mentioned few of the reaction, that is the alkene bromination gives anti-di bromide. Understand? Even the hydroboration reaction, hydrogen and boron are delivered as a syn, एकाच साइडला syn. Understand? Then hydrogenation, hydrogens are delivered as a syn to double bond. And as E2 reactions, हे जे आहे ते anti-transition state. So these are the few of the reactions what we can call it as a stereospecific in nature. So I have given you n number of example. At least you should be in a position to tell what is stereoselective, what is stereospecific, and what are the examples of stereoselective reaction, 4 at least, and what are the reactions for stereospecific reactions. At least
3 to 4 reactions. That is what expected from your side in the examination. Thank you.